¿Qué es Replicates? Pues es una feria que hemos montado con un festival, es un multievento. Y es un multievento en el que queremos acercar todas estas nuevas tecnologías de la manufactura digital, de la fabricación digital, todo el mundo que está alrededor del 3D printing, del escaneo tridimensional, de la digitalización de todos los objetos y documentos que se pueden fabricar con las nuevas tecnologías, lo queremos acercar a los diseñadores. Efectivamente, en este momento estamos desarrollando este evento por primera vez en Madrid. No se había generado un evento de este tipo, una actividad en el que uniera toda la comunidad de Fab Labs que hay en Madrid, en el entorno de Madrid, con los diseñadores que ya están trabajando en toda esta manufactura digital, con, a su vez, todos los fabricantes, todas las empresas que están desarrollando ya todo lo que está ya comercializándose en este mundo. Los Fab Labs son laboratorios de fabricación digital. El acrónimo es Fabrication Laboratory o Fabulous Laboratory. Y es un proyecto que nace en el Centro de Bits y Átomos del MIT a principios de la década del 2000 como una manera de proveer acceso a la tecnología a las personas en cualquier parte del mundo. Ya no solamente para consumir esa tecnología, sino proveer el acceso a la tecnología para poder producir tecnología que solucione problemas locales o necesidades reales, ¿no? Y ha sido muy interesante, realmente la convocatoria ha sido muy extensa, pero creemos que hay muchísimo más potencial y tenemos que llegar mucho más a difuminar todas estas ideas, a hacerlas más partícipes en el mundo del diseño, porque creemos que hay un potencial que tiene que ser conocido por unos y por otros y tenemos que acercarnos a la nueva revolución que está suponiendo en todas partes esta tercera revolución industrial que va a venir a cargo de las tecnologías de manufactura digital. Well, the most important features of the third industrial revolution are not as much technical, but rather in terms of organizational and social. The third industrial revolution is a move from what we know traditionally hierarchical structures to the new networked and lateral structures. So interrelations will be lateral, but also growth will be lateral. No more hierarchical growth, lateral growth. No more hierarchical structures, or much less hierarchical structures, lateral structures. That's the main shift in the third industrial revolution. Designers are a relatively young profession, and they sort of have developed in this paradigm of mass manufacturing and mass consumption, which is a result of the hierarchical structures of old industry. New industry is lateral, so consumption will move from mass consumption to local consumption. And that's an environment to which designers will have to adapt. And the other thing to which designers will have to adapt is to work in networks and in lateral structures rather than just for one client who then produces their product. So the lateral and network reality, participatory design. This new form of knowledge, of open source knowledge, of open access knowledge is nothing that new. We have seen that emerging with the advent of the internet. But what we've also seen in the development of the internet is that big corporations like the Facebooks and Googles of this world have started to monopolize again the knowledge. There is a threat that the same thing is going to happen to design and production knowledge as well. So I believe that what has happened in online, where activists have been sleeping, it is important that we remain alert to keep that production and design knowledge open and in the hands of the community rather than in the hands of big behemoths like the Googles of this planet. There is luckily a second facet to that, and that is part of design and production knowledge is very hard to write down. Part of production and design knowledge is tacit knowledge that you learn through working together. And I have a lot of hope that the big corporates are not able to tap into that type of knowledge.